Good morning, all. A very warm good morning to everybody. Yes, good morning, everybody. Welcome to yet another OET live session from Teachers Academy. This is Varsha with you here today. A very warm good morning to one and all. Yes. Okay, so people are joining. Yes, so just like we discussed in the previous sessions also, just like I told you, നമ്മൾ ഇൻ അപ്കമിങ് ഒന്ന് രണ്ട് ഡിസ്കഷൻസിൽ എന്തായിരിക്കും റോൾ പ്ലേ കാർഡ്സ് ഡിസ്കഷൻ ആണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. സോ ഹിയർ ഐ ആം ടു ഡിസ്കസ് എ ഹോം വിസിറ്റ്. ആൻഡ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് വെറൈറ്റി ആയിട്ടൊരു റുട്ടീൻ വിസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്കൊരു ഹോം വിസിറ്റ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഹലോ, ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവ്രിബഡി. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. I hope everyone is doing fine. Okay. Yes, so we are just moving on to the session. Let people join in the meantime. So here we are going to discuss about a role play, which is a routine home visit. സോ നമുക്കറിയാവുന്ന നേരത്തെയും നമ്മൾ പോയൊരു ലൈവിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് കേസസ് ഓർ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് സിനാരിയോസ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് ഇൻ ദി റോൾ പ്ലേ കാർഡ് ഡിസ്കഷൻ. സോ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഹോം വിസിറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ വൺ അമംഗ് ദി കാറ്റഗറി. ഹോം വിസിറ്റും വരാറുണ്ട്. ആൻഡ് ഹോം വിസിറ്റ് വരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ കൺഫേം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് എ റുട്ടീൻ വിസിറ്റ് ഓർ ആൻ ഇനീഷ്യൽ വിസിറ്റ്. ബിക്കോസ് in the pattern, when we see the role play cards, it falls under two categories. It can either be a routine visit or an initial visit. Okay, so namukku setting scenario vayichittu adinu korchum kudi clarity nokkam. Yes, good morning everybody. Okay, so moving on. So here the setting given is a home visit. Either home visit എന്നാവാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റ് ഹോം ആവാം. ഓക്കെ, സോ രണ്ട് രീതിയിലാണ് സെറ്റിംഗ് തന്നിട്ടുണ്ടാവുക. ഒന്നുകിൽ ഹോം വിസിറ്റ് എന്ന് പറയാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റ് ഹോം എന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ സെറ്റിംഗ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, coming to the scenario, it is given here that you are here for a routine visit to a diabetic patient with a pressure sore. You are here to examine and change the wound dressing. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്? വി ആർ ഹിയർ ടു അസസ് എ പേഷ്യൻറ്റ് ഹൂ ഇസ് എ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻറ്റ്. ആൻഡ് നമ്മളിവിടെ റുട്ടീൻ വിസിറ്റിന് വരാമെന്നുള്ള കാര്യം കൂടി അവിടെ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആണ്. ആൻഡ് യു ആർ ഹിയർ ടു എക്സാമിൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പേർപ്പസ് ഓഫ് വിസിറ്റ് എന്താണ് അതവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടു എക്സാമിൻ ആൻഡ് ചേഞ്ച് ദ വൂണ്ട് ഡ്രസ്സിങ് ഓഫ് ദ പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യത്തിനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പേഷ്യൻറ്റിനെ അസസ് ചെയ്യാനും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം പേഷ്യൻ്റെ വൂണ്ട് ഡ്രസ്സിങ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുമാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. Okay, so from the particular scenario or the scenario that you have been seeing, it is indicated that, so first thing നമ്മൾ ഹോം വിസിറ്റ് ആണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ പ്രോപ്പർലി സിനാരിയോ വായിച്ച് നോക്കുക. ഇനീഷ്യൽ വിസിറ്റ് ആണോ അതോ അതൊരു റുട്ടീൻ വിസിറ്റ് ആണോ? ബിക്കോസ് in the previous sessions we have already discussed that a home visit falls under two categories. അത് മേ ബി ഇനീഷ്യൽ ആവാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താകാം, അതൊരു റുട്ടീൻ വിസിറ്റ് ആകാം. ഓക്കെ, റുട്ടീൻ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദി അതർ വേർഡ് ഇസ് റെഗുലർ. മനസ്സിലായോ? സോ ഇൻ ദ സിനാരിയോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് എ റുട്ടീൻ ഓർ എ റെഗുലർ വിസിറ്റ്. സോ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഇതിലൊരു ക്ലാരിറ്റി വേണം. സോ വെൻ യു ആർ ഹാവിങ് എ ഹോം വിസിറ്റ്, ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ദാറ്റ് യു ഗോണ കൺക്ലൂഡ് ഓർ മേക്ക് എ കൺഫർമേഷൻ ഇസ് എന്ത് കൈൻഡ് ഓഫ് വിസിറ്റ് ആണ്. നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ ആദ്യമായിട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണോ അതോ ആർ വി വിസിറ്റിംഗ് പേയിങ് എ വിസിറ്റ് റെഗുലർലി ഓർ റുട്ടീൻലി പോകുന്ന വീടാണോ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? കൺഫേം ചെയ്യാം. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ സിനാരിയോയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇറ്റ്സ് എ റുട്ടീൻ വിസിറ്റ്. അത് കൺഫേം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സോ നമ്മുടെ ഇൻട്രോയിലേക്ക് നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം. സോ കെൻ യു പ്ലീസ് കമൻറ്റ് ഡൗൺ ഒരു റുട്ടീൻ വിസിറ്റിൻ്റെ ഇൻട്രോ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ബിക്കോസ് ദർ ആർ ദി എറ്റിക്യൂട്ട് വിച്ച് വി ഫോളോ ഇൻ ദി for a home visit. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്, we have already discussed it. So can you just tell me what are the important things that you're gonna put out when you're paying a home visit and also when it is a routine visit. Routine visit ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ what is the introduction? Can you please comment down? Hello, good morning all. Good morning. Yes, can you please make a comment? Routine visit ൽ നമ്മൾ എന്താണ് ആദ്യമേ ചെയ്യുക? വെരി ഗുഡ്, ഐ ഗോട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് കമൻറ്റ്. നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട എന്താണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്?
patient name. So once we have made a confirmation that this is a routine visit or it is a home visit എന്ന് കൺഫേം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യമേ ചെയ്യേണ്ട മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വി നീഡ് ടു മേക്ക് എ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ. നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക? പേഷ്യൻ്റ് നെയിം ചോദിക്കുക. സോ ദ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ദാറ്റ് യു ഗോണ ഡു ഇസ് പേഷ്യൻ്റ് നെയിം, ആസ്കിങ് ദി പേഷ്യൻ്റ് നെയിം. അത് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ചോദിക്കുക? ഡ്യൂറിങ് ദ 3 minutes പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം. ആ 3 minutes പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ വേണം നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റ് നെയിം എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്? എൻക്വയറി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. സോ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ആസ്ക് ദി പേഷ്യൻസ് നെയിം ഡ്യൂറിങ് ദി 3 minutes ടൈം. 3 minutes പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കുക. ആൻഡ് ആ നെയിം എന്താണെന്ന് വെച്ചാലും അതൊന്ന് എഴുതി വെക്കുകയും കൂടെ വേണം. ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, യെസ്, പേഷ്യൻ്റ് നെയിം. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് we made a confirmation on the patient name. For instance, what if the patient name is, imagine that the patient name is Peter. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രസൻറ്റേഷനിലുള്ളത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പീറ്ററിൻ്റെ the patient name is Peter or we are paying a visit to Peter's home. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊരു റുട്ടീൻ വിസിറ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോകുന്നതാണ് പീറ്ററിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക്. വൈ? ടു അസസ് ദ പേഴ്സൺസ് കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ ടു ചേഞ്ച് ദ വൂണ്ട് ഡ്രസ്സിങ്. സോ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? വെരി ഗുഡ്, വി വിൽ ബി ഡെഫിനറ്റ്ലി ആഡിങ് ദി ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് യു ഗോണ ഡു ഇസ് ദി മേക്കിംഗ് ദ ടൈം വിഷ്. Okay, so the first important thing that you're going to do here is making the time wish. Yeah, exactly. So time wish ആണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. So greeting the patient. Time wish and ഒപ്പം തന്നെ since we know Peter, we can use the name. That is patient name കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇതിനകത്തേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Because since we know the person, നമുക്കറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? patient name അതിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. മനസ്സിലായോ? സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ വിഷ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഗുഡ് മോർണിംഗ് പീറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ്? വാട്ട് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് യു ഗോണ ഡു ഹിയർ? സോ ഡു വി നീഡ് ടു കൺഫേം ദി പേഷ്യൻസ് നെയിം? പേഷ്യൻസ് ഹോം ഹിയർ. പേഷ്യൻ്റ് ഹോം കൺഫേം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? നമ്മളൊരു ഇനീഷ്യൽ വിസിറ്റ് പേ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക? യെസ്, കൺഫേമിങ് ദി പേഷ്യൻ്റ് ഹോം. കൺഫേമിങ് പേഷ്യൻ്റ് ഹോം ചെയ്യാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കൺഫേമിങ് ദ പേഴ്സൺ. നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ഇന്ന ആളോട് തന്നെയാണോ, റൈറ്റ് പേഴ്സൺ ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യാറുണ്ട്. ഗുഡ്. ആൻഡ് ഓൾസോ റൈറ്റ് ടൈം ആണോ എന്നും കൂടി നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യും, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ചെയ്യുക. സോ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഹോം നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ റുട്ടീൻ വിസിറ്റ്. പേഷ്യൻറ്റിനോടാണോ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് കൺഫേം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വൈ? Because we are paying a routine visit again and again, and you are paying a routine visit, right? So since it is mentioned here, so you don't need to confirm the patient, nor you don't need to confirm the patient home also. Moving on to the next thing, what is the most important thing then? Self introduction. So you will be introducing yourself or giving your self intro. So self introduce ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോവാറുള്ള വീടാണ്, അല്ലേ? വി ആർ മീറ്റിംഗ് ദ പേഴ്സൺ റുട്ടീൻലി. സോ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യെസ്, യൂഷ്വലി നമ്മുടെ ഒരു ഇനീഷ്യൽ വിസിറ്റിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? വെൽ, മൈ നെയിം ഇസ് വർഷ. ഐ എം ദ നഴ്സ് ഫ്രം ദി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ ആൻഡ് ഐ കെയിം ഹിയർ ടു അസസ് യുവർ കണ്ടീഷൻ എന്നാണ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ പറയാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അതിന് പകരം എന്താ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സിൻസ് യു ആർ പേയിങ് എ റുട്ടീൻ വിസിറ്റ്, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ പോകുന്ന വീടായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും ആഡ് ഓൺ ചെയ്യുന്നത്? ക്യാൻ യു ടെൽ മീ? നമുക്ക് പേഷ്യൻറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യാം? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിമെമ്പർ ചെയ്യിക്കാം, അല്ലേ? ഞാൻ വൺസ് അഗൈൻ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് പറയാം. എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ പറയാം? ഐ ഹോപ്പ് യു റിമെമ്പർ മീ, ഇറ്റ്സ് മീ നഴ്സ് വർഷ ഫ്രം ദി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ ആസ് ടു അപ്രോച്ച് ദ ടാസ്ക് ഇൻ എ ലോജിക്കൽ മാനർ നമുക്കങ്ങനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. എന്താണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്? വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സേ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സേ ഐ ഹോപ്പ് യു റിമെമ്പർ മീ or did you recognize me എന്ന് ചോദിക്കാം. I hope you remember me. It's me, Nurse Varsha from the Community Health Center and I am here to examine and change your wound dressing. And ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയണം? യുവർ പേർപ്പസ് ഓഫ് വിസിറ്റും കൂടി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. സോ യു വിൽ ബി ഗിവിങ് അവർ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ മെൻഷൻ വൈ യു ആർ ഹിയർ. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ക്ലാരിറ്റിയും കൂടെ പേഷ്യൻ്റ് എന്താണ് ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. മനസ്സിലായോ? സോ വിൽ ബി പേയിങ് വിൽ ബി introducing ourselves. Along with that you can just mention about your purpose of visit. Purpose of visit കൂടി നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. Okay, moving on to the third thing. What is the next thing? We need to check the availability of the patient. Checking the availability of the patient. Don't say that we are paying a visit again and again,
That doesn't mean the patient is available for you. So we need to checking the availability of the patient. Checking the availability of patient. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് ഈ സമയത്ത് അവൈലബിൾ ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കൺഫേം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻട്രോയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ. മനസ്സിലായോ? അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വിൽ ബി വിഷിംഗ് ദ പേഴ്സൺ, ഫോളോഡ് ബൈ ദാറ്റ് ഗിവിങ് അവർ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ മെൻഷൻ അബൌട്ട് യുവർ പേർപ്പസ്. എന്താണ് നമ്മുടെ പേർപ്പസ് ഓഫ് വിസിറ്റ് എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. Just after that, you can mention about, checking the availability of the patient. So when you'll be starting it like this way. For instance, നമ്മൾ ആദ്യമേ ചോദിച്ചു, how may I address the patient during the conversation? അപ്പോൾ നമ്മുടെ പേഷ്യൻ്റ് നെയിം എന്താണ്? പീറ്റർ എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ക്യാൻ if you want, you can speak along with me. നമുക്ക് അതിനൊപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞ് നോക്കുകയും ചെയ്യാം. എന്താണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ ചെയ്യണത്? ഗുഡ് മോർണിംഗ് പീറ്റർ, I hope you remember me. It's me, Nurse Ressure from the Community Health Center, and I'm here to examine and change your wound dressing. അതെവിടെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? purpose to examine and change the wound dressing. The wound dressing എന്ന് പറയാതെ change your wound dressing എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. മനസ്സിലായോ? So I'm Nurse Ressure and I'm here to examine and change your wound dressing. അപ്പോൾ നമ്മളത് മെൻഷൻ ചെയ്തു. ഇനി ചെക്കിംഗ് ദ പേഴ്സൺ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ദി പേഴ്സൺ. ആർ യു അവൈലബിൾ ഫോർ എ 5-minute conversation എന്ന് ചോദിക്കാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? could you please tell me, are you available for, is this the right time to have a conversation with you? എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ എൻക്വയറി ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അവർ അവൈലബിലിറ്റി നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇസ് ദ പേഴ്സൺ അവൈലബിൾ ഓർ നോട്ട്? ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ സോ ഫാർ. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, have you got an idea? ഇൻട്രോയിൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് കാര്യങ്ങളാണ് മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്? ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. ഇഫ് നോട്ട്, ഡു ലെറ്റ് മീ നോ. ഓക്കെ, സിൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ റുട്ടീൻ വിസിറ്റ്, നമുക്ക് പേഷ്യൻ്റെ ഹോം കൺഫേം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വി ഡോണ്ട് നീഡ് ടു കൺഫേം ദ പേഷ്യൻ ആൾസോ. നമ്മൾ ഡയറക്ട്ലി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പേര് വിളിച്ച് തന്നെ വിഷ് ചെയ്യുന്നു. ജസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഗിവിങ് അവർ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ മെൻഷൻ the purpose of your visit. Soon after that, you can check the availability of the person. I hope it's clear. I'm just moving on to the next slide. ഓക്കെ, കമ്മിങ് ടു ദ ടാസ്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ചോദിക്കുന്നത് ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ അത് ഗീവൺ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ആ ഒരു ടാസ്ക് രീതിയിൽ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാം. സോ ദിസ് ഈസ് അവർ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക്, വെരി ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക്. എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഹൗ ഹി ഓർ ഷീ ഇസ് ഫീലിംഗ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ചെയ്യണ ഒരു കാര്യം എന്താണ്? ആ ഒരു കീവേഡ്, വിച്ച് ഇസ് ആ കീവേഡ് ഹിയർ? ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. അപ്പോൾ മേ ഐ നോ, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ ഹൗ യു ആർ ഫീലിംഗ് ഓർ ഹൗ ബീൻ ഡൂയിങ് എന്ന് ചോദിക്കാം. എങ്ങനെയുണ്ട് പേഷ്യൻ്റ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് അവിടെ പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആൻഡ് ഹാസ് എനി കൺസേൺസ് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മനസ്സിലായോ? അവിടെ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ്? സോ കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ പീറ്റർ ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ്, ഡു യു ഹാവ് എനി കൺസേൺ എന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. മനസ്സിലായോ? ആദ്യമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പേഷ്യൻ്റെ വെൽബീയിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ട് എൻക്വയറി ചെയ്യുന്നു. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കൺസേൺസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ചോദിക്കുന്നു. സോ കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ് ജോൺ പീറ്റർ, ആൻഡ് ഡു യു ഹാവ് എനി കൺസേൺ എന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, ഇഫ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ടെലിങ് യു ദാറ്റ് ദേ ആർ ഫീലിംഗ് ഗുഡ്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഓക്കെ ആണെന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? അതും അക്നോളജ് ചെയ്യണം. അത് കേൾക്കാത്ത പോലെ പോകരുത്. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. എന്ത് ചെയ്യുക? ജസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ഹിയറിംഗ് ടു ദി റെസ്പോൺസ് യു നീഡ് ടു കൈൻഡ് ഓഫ് അക്നോളജ് ദ സെയിം. അവിടെ അതിന് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ വ്യൂവും കൂടി അതിനകത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ്, ഇഫ് ദ പേഴ്സൺ ഇസ് ടെലിങ് യു ഐ എം നോട്ട് ഫീലിംഗ് ഗുഡ് നഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു പോവല്ല. അവിടെ നമ്മൾ ആപ്റ്റായിട്ട് എന്ത് വേണം? ഒരു റീഅഷുറൻസ് ഫ്രേസ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. വെൽ, ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് യു മൈറ്റ് ബി വറീഡ് അബൌട്ട് യുവർ സിറ്റുവേഷൻ, ബട്ട് ഡോണ്ട് വറി, ഐ എം ഹിയർ ടു ഹെൽപ്പ് യു വിത്ത് ദ സെയിം. ഇപ്പോൾ ഇൻ കേസ്, ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ്, ഇഫ് ദ പേഴ്സൺ ഇസ് ടെലിങ് യു ദാറ്റ് ദേ ഫീലിംഗ് ഗുഡ്, ഐ എം ഗുഡ് നഴ്സ്, എവറിത്തിങ് ഈസ് ഫൈൻ എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കേട്ടതിൽ നിങ്ങളും ഹാപ്പി ആണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അതിനകത്തേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. So what are you going to say here? Well, I'm happy to learn that, അല്ലെങ്കിൽ I'm happy to hear that എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? സോ വി ഹാവ് ഡൺ വിത്ത് ആ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അവിടെ നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റെ വെൽബീയിങ്ങിൻ്റെ കാര്യമാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. മോറോവർ പേഷ്യൻ്റ് എന്തെങ്കിലും കൺസേൺസ് ഉണ്ടോ എന്നും കൂടി നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നു. ഓക്കെ ആണല്ലോ? Good morning, guys. A few more people have joined. Good morning. Good morning, guys. I hope you're doing fine.
Okay, so moving on to the next task. This is task number 2, and in which it is given that give information about his or her wound. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺ വൂണ്ട്, നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് വൂണ്ടിനെ പറ്റി. അപ്പോൾ വൂണ്ട് കാണാതെ നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? നോ. സോ വാട്ട് യു ഗോണ ഡു ഹിയർ? വൂണ്ടിനെ പറ്റി നമുക്കൊരു ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ദ തിങ് ദാറ്റ് യു ഗോണ ഡു ഹിയർ? യെസ്, വെരി ഗുഡ്. വി നീഡ് ടു ഡു ദി examination. Yes, exactly. We need to do the examination. So നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതിന് മുന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺ ദ വൂണ്ടിന് മുന്നേ നമുക്കിവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? എക്സാമിനേഷൻ എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് നമുക്കിവിടെ ഓർമ്മ വന്നിരിക്കണം. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് എക്സാമിൻ ചെയ്യുക, പേഷ്യൻറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യുക? എക്സാമിൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതിന് തൊട്ട് മുന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എക്സാമിനേഷൻ. അപ്പോൾ എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളത് എങ്ങനെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഫോമാറ്റ്? നമ്മൾ ആദ്യമേ ചോദിക്കുന്നു, പെർമിഷൻ സീക്ക് ചെയ്യുന്നു. ജസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നമ്മളതിനെ പെർമിഷൻ അലൗ ചെയ്തതിന്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ എക്സാമിൻ ചെയ്യാൻ അലൗ ചെയ്തതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അക്നോളജ് ചെയ്യുന്നു. ക്ലിയർ ആണല്ലോ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ? പേഷ്യൻ്റെ വെൽബീയിങ് ചോദിച്ചു, കൺസേൺസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് വൂണ്ടിനെ പറ്റിയിട്ട്, വൂണ്ടിന് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് പറയുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? എക്സാമിൻ ചെയ്യണം. സോ വെൽ പീറ്റർ, ക്യാൻ ഐ എക്സാമിൻ യു? Yeah, thank you for allowing me to do the examination എന്നും കൂടി അവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം? ലെറ്റ് മീ ഗീവ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് യുവർ വൂണ്ട്, ഓർ ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു അബൌട്ട് ദ വൂണ്ട് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ വൂണ്ട് ഞാൻ എക്സാമിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ് കണ്ടത് എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ താങ്ക് യു ഫോർ അലൗവിങ് മീ ടു ഡു ദി എക്സാമിനേഷൻ. ഓൺ മൈ എക്സാമിനേഷൻ ഐ ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് യുവർ വൂണ്ട് ഇസ് ഹീലിംഗ് വെൽ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് നോ ഇൻഫെക്ഷൻ എന്നും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ എന്താണ് ആദ്യമേ ചെയ്തത്? എക്സാമിൻ ചെയ്തു, അതിനുശേഷം അക്നോളജ് ചെയ്തു, താങ്ക് യു ഫോർ അലൗവിങ് മീ ടു ഡു ദി എക്സാമിനേഷൻ ഓൺ യു. തൊട്ടടുത്തതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് യു ക്യാൻ സേ ലെറ്റ് മീ ഗീവ് യു ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് യുവർ വൂണ്ട് എന്ന് പറയാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺ മൈ എക്സാമിനേഷൻ I found that your wound is healing well and there is no infection. wound proper healing ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാം. അത് പേഷ്യൻ്റ് മനസ്സിലായോ എന്ന് പേഷ്യൻ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങും കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ചെക്ക് ചെയ്യാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഹീലിംഗ് വെല്ലാണ്, സോ അവിടെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം അത് കേട്ടതിൽ പേഷ്യൻ്റ് ഹാപ്പി ആയോ എന്ന് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അതർവൈസ് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സേ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ഓർ am I clear to you Peter? How does it sound Peter? എന്നും നമുക്ക് അവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സജഷൻ തോതിൽ മാത്രമല്ല വൂണ്ട് ഹീലിംഗ് പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ താങ്കൾക്ക് എന്ത് തോന്നി എന്നാണ് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ സോ ഫാർ? So at first we have checked the well-being of the person എങ്ങനെയുണ്ട്, is he doing fine, is he maintaining, is he following, or is everything comfortable for the person എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്തു. വേറെ എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് കൺസേൺസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തു. What is the third thing? We did the examination on the patient so as to confirm that how is the person, whatever the person was telling is fine. അത് ഓക്കെ ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സാമിനേഷൻ ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആൻഡ് ഇവിടെ എക്സാമിനേഷനെ പറ്റിയിട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് മെൻഷൻഡ് ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു എക്സാമിൻ, ബട്ട് it should be, thought should come across your mind that how will you give an idea on the wound before examining. So the point should be in your mind. So you need to examine the wound. So at first we'll be doing the examination. Just after that, acknowledge the person for allowing you to perform an examination on them. Soon after that, you can let them know that on my examination I found that your wound is healing well and there is no infection. Okay? ഇത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണെന്ന് ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. ഐ ഹോപ്പ് യു പീപ്പിൾ ഗോട്ട് എൻ ഐഡിയ. ഇനീഷ്യൽ ടാസ്ക് ആണ്, നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. എങ്ങനെ പേഷ്യൻ്റെ വെൽബീയിങ് ചോദിച്ചു, കൺസേൺസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തു, എക്സാമിൻ ചെയ്തു. വൂണ്ട് എക്സാമിനേഷന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തത്? വൂണ്ട് പ്രോപ്പർ ഹീലിംഗ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം കൂടി അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തു. Okay? Then coming to the next one, find out his or her compliance to daily advice, changing mattresses and cushions, medicine, diet and nutrition. അപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിന് കൊടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എല്ലാം പേഷ്യൻറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാണ്. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വാട്ട് ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് കീ വേർഡ്? ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ആസ്ക് എന്നുള്ളൊരു പോയിൻ്റാണ് അവിടെ വരുന്നത്. സോ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഹിസ് ഓർ ഹർ കംപ്ലയൻസ് ടു ഡെയിലി
അഡ്വൈസ്. അപ്പോൾ ഡെയിലി ഫോളോ ചെയ്യാനുള്ള അഡ്വൈസ് പേഷ്യൻറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോ furthermore, proceeding for further proceeding or before proceeding further, can I ask some questions to you, Thomas? Or sorry, Peter, can I ask some questions to you, Peter? എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം മെൻഷൻ ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പേഷ്യൻറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ പ്രോപ്പർ വേയിൽ എന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. മനസ്സിലായോ? സോ വാട്ട് യു വാണ്ട് ടു ഡു ഹിയർ? സോ ക്യാൻ ഐ ആസ്ക് സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു യു പീറ്റർ എന്ന് ചോദിച്ചു. 1 by 1 ചോദിക്കുക. Okay, so what is the first one? Could you please tell me, are you changing the mattresses and cushions as per the advice, as per the doctor's advice? Well, are you taking the medications on time? Okay, so what about your diet and nutrition? Are you following it as per the order? എന്ന് ചോദിക്കാം. അവിടെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുവാണ്. ഈച്ച് ആൻഡ് എവറിത്തിങ് വി ആർ ആക്ച്വലി എക്സ്പ്ലോറിങ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ യു നീഡ് ടു പുട്ട് ഔട്ട് ഈച്ച് തിങ്. എല്ലാം ഒറ്റയടിക്ക് ചോദിക്കുന്നതിൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ. വാട്ട് ഐ വാണ്ട് യു പീപ്പിൾ ടു ഡു ഇസ് ഡു ഇറ്റ് 1 by 1. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സോ വി ക്യാൻ ആസ്ക് ഇറ്റ് 1 by 1. സോ വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് പുട്ട് ഔട്ട് ബൈ സേയിങ് ദാറ്റ് വെൽ ജോൺ ഐ നീഡ് ടു Peter. So our patient is Peter. I'm sorry, I just forget about Peter. Yes. So our patient is Peter. Well, Peter, so as to get much more clarity about the present situation, can I ask some questions to you, or can I ask some questions about your daily compliance to the advices? എന്നും കൂടി ചോദിക്കാം. എന്നും പറയുന്നതല്ല മിസ്റ്റേക്ക് ഇല്ല. കാരണം നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോണ അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ പോണ കാര്യം എന്താണെന്നും കൂടി അവർക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും. മനസ്സിലായോ? സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, what is the first question that you're going to ask here? Changing mattresses. So you'll be asking, could you please tell me, Peter, are you changing the mattresses and cushions as per the instruction? എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ as per advice എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. Are you taking the medications on time? Okay, so what about the diet and the nutrition? Are you following it properly? ഇപ്പോൾ ഇൻ കേസ് പേഷ്യൻ്റ് ഇതെല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യുന്നു പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വെൽ ഐ എം റിയലി ഹാപ്പി ടു ഹിയർ ദാറ്റ് യു ആർ ഫോളോയിങ് ഓൾ ദി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആസ് പെർ ദി ഓർഡർ എന്നവിടെ അവരെ പ്രോപ്പർലി എന്ത് ചെയ്യുക, അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക. അവരത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ, അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അവർ നോ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കൺസേൺ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇൻ കേസ് അവരതെല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യുന്നെന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അവിടെ നമുക്ക് അവരെ അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം. മനസ്സിലായോ? സോ ഇതും കൂടി അതിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നിരിക്കണം. ലൈക്ക് നമ്മൾ ആ ഒരു ടാസ്ക് ഓർഡറിൽ തന്നെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വി ആർ ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. റാദർ ദാൻ ജസ്റ്റ് കവറിങ് ഓൾ ദ ടാസ്ക്, വി ആർ ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ കോൺവെർസേഷൻ എന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം. സോ ഇഫ് ദ പേഴ്സൺ ഇസ് കംപ്ലൈങ് വിത്ത് ഓൾ ദി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വാട്ട് എവർ വാസ് ഗിവൻ ടു ദെം, what you can say here is, well, I'm happy to hear that you're following all the instructions as per the advice. If they are not following, then you need to express the concern. മനസ്സിലായോ? കൺസേൺ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? You can just say, I can understand that might be difficult, but I'm so sorry and I'm so sorry to hear that you're not following the advices എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. പക്ഷേ പേഷ്യൻ്റ് വൂണ്ട് ഹീലിംഗ് പ്രോപ്പർ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നുണ്ട് പേഷ്യൻ്റ് ഇതെല്ലാം എന്തായിരിക്കും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരിക്കും അല്ലേ. സോ ഐം ജസ്റ്റ് മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ. സോ ഇറ്റ് വാസ് ഓൾ അബൌട്ട് ഹിസ്റ്ററി കളക്ഷൻ ഓർ checking the compliance of the patient. Okay alle, can I just move on? Yeah. So here we are going to discuss about the next point. So what are you doing here? Explain necessity of wound dressing. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ടു എക്സാമിൻ ആൻഡ് ഓൾസോ ടു ചെക്ക് ദി ആൻഡ് ടു ചേഞ്ച് ദ വൂണ്ട് ഡ്രസ്സിങ്. രണ്ട് കാര്യത്തിനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യുകയും വേണം, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമുക്ക് വൂണ്ട് ഡ്രസ്സിങ് ചെയ്യാൻ വേണം. അപ്പോൾ ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇസ് ഡൺ. വി ഹാവ് ഓൾറെഡി എക്സാമിൻഡ് ദി പേഴ്സൺ. നമ്മൾ എക്സാമിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, അതിൻ്റെ ഫൈൻഡിങ്സും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഇനി വാട്ട് ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് യു ഗോണ ഡു? വി ആർ ഗോയിങ് ടു ചേഞ്ച് ദ വൂണ്ട് ഡ്രസ്സിങ്. ഓക്കെ, വൂണ്ട് ഡ്രസ്സിങ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ നമ്മൾ അതിൻ്റെ നെസസിറ്റിയാണ് ആദ്യമേ പേഷ്യൻറ്റിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. വൈ ഇസ് ഇറ്റ് ആക്ച്വലി റിക്വയർഡ്? സോ ലെറ്റ് മീ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ നെസസിറ്റി ഓഫ് വൂണ്ട് ഡ്രസ്സിങ് to you, Peter. So it will help to prevent infection, aid in your recovery and avoid further damage. Mansilayo? So let me explain the necessity of wound dressing to you, Peter. First of all, it will prevent the infection and aid in your recovery. Moreover, avoid further damage. Soon after this thing, if you want, you can ask a ഇഫ് യു വോണ്ട് എന്നല്ല, നമ്മളവിടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങും കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ പോവുക. അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചോദിക്കാം? ആം ഐ ക്ലിയർ ടു യു എന്നുള്ള കാര്യം അവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആം ഐ ക്ലിയർ ടു യു, അവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങും കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ചെക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ പോകുന്നു.
നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം പേഷ്യൻറ്റ് മനസ്സിലായോ? നമ്മളിവിടെ എന്താണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ കീവേഡ് എന്താണ്? എക്സ്പ്ലെയിൻ എന്നുള്ള കീവേഡാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. എക്സ്പ്ലെയിൻ നെസസിറ്റി ഓഫ് വൂണ്ട് ഡ്രസ്സിംഗ്. സോ ലെറ്റ് മീ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ നെസസിറ്റി ഓഫ് വൂണ്ട് ഡ്രസ്സിംഗ് ഫോർ യു, പീറ്റർ. ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദി ഇൻഫെക്ഷൻ, എയ്ഡ് ഇൻ റിക്കവറി ആൻഡ് ഓൾസോ അവോയ്ഡ് ഫർദർ ഡാമേജ്. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ഓർ am I clear to you, പീറ്റർ എന്ന് നമ്മൾ എൻക്വയർ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ വന്ന രണ്ട് കാര്യത്തിനായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് തിങ് വാസ് ദി എക്സാമിനേഷൻ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വാസ് വൂണ്ട് ഡ്രസ്സിംഗ്. അപ്പോൾ നമ്മളത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ. വൂണ്ട് ഡ്രസ്സിങ്ങിൻ്റെ നെസസിറ്റീനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മളവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ. ക്യാൻ ഐ മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ബൈ ദ വേ? ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. You got an idea regarding this one? Just moving on to the next one. Is it fine? Okay. So, reassure. So, what is this? Is our task number 5, and we are going to explain this thing. So, what is the keyword here? Reassure എന്നുള്ള വേർഡാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓരോ ടാസ്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതും the particular task starts with a keyword. I want you people to focus on that particular keyword and ആ അപ്രോച്ച് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ആണ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്നത്. Reassure him or her about pressure sore prevention. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി പേഷ്യൻറ്റ് എന്തുണ്ട്? പ്രഷർ സോർ ഉണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? പ്രഷർ സോർ പ്രിവെൻഷനെ പറ്റിയിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിന് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് ഐഡിയ കൊടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ വി ആർ എഡ്യൂക്കേറ്റിംഗ് ദ പേഴ്സൺ ഓൺ ദ സെയിം. പ്രഷർ സോർ പ്രിവെൻഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇനി നമ്മളിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. യെസ്. സോ വിൽ ബി അറ്റ് ഫസ്റ്റ് റീഅഷ്യൂറിംഗ് ദി പേഷ്യൻറ്റ്. വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ, നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ പേഷ്യൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. ഐ ക്യാൻ സോ അതിന് മുന്നേ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടാസ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും എൻക്വയറി ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലേ? വി വർ എക്സ്പ്ലെയിനിങ്. ഇപ്പോൾ ടാസ്ക് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് വാട്ട് വി ഡിഡ് വാസ്, നമ്മൾ തനിയെ അവരോട് ആദ്യമേ ഒരു കൺസേൺ ചോദിച്ചു. അവരുടെ വെൽബീയിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ട് എൻക്വയറി ചെയ്തു. വൂണ്ടിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്തു. പിന്നെ പേഷ്യൻ്റെ പേഷ്യൻ്റ് അഡ്വൈസസ് ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തു. ദെൻ ഫോളോഡ് ബൈ ദാറ്റ് നമ്മൾ നെസസിറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു. സോ ഐ പ്രിഫർ ആസ്കിങ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിയർ. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അതിന് മുന്നേ തന്നെ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം പേഷ്യൻറ്റിനോട് എൻക്വയർ ചെയ്യാം. പേഷ്യൻ്റ് എന്തെങ്കിലും ഫർദർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ നമ്മളോട് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അവിടെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കൺസേൺ, ക്വസ്റ്റ്യൻ, എനിത്തിങ് ദാറ്റ് യു പ്രിഫർ. പക്ഷേ ആ ബുള്ളറ്റ് പോയിൻറ്റിന് നേരെ നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി വെക്കുക. ലൈക്ക് ഇനി എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഐ നീഡ് ടു എക്സ്പ്രസ് എ കൺസേൺ ഓവർ ദേ എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ എന്താണ് ഒന്ന് ജോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ യു ഗോണ റീഅഷ്യൂർ. ലെറ്റ് മീ റീഅഷ്യൂർ ഹിം അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റ് മീ റീഅഷ്യൂർ യു എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങാതെ അവരിപ്പോൾ ഒരു കൺസേൺ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഇഫ് ദേ ആർ എക്സ്പ്ലെയിനിങ് എ കൺസേൺ, എക്സ്പ്രസിങ് എ കൺസേൺ റിഗാർഡിങ് ദി പ്രഷർ സോർ. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് പറയാം? വെൽ പീറ്റർ, ഐ ക്യാൻ പുട്ട് മൈസെൽഫ് ഇൻ ടു യുവർ പൊസിഷൻ. ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് യു മൈറ്റ് ബി വെരി വറീഡ് അബൌട്ട് ദ പ്രഷർ സോർ. But you don't need to worry. I can tell you how to prevent the pressure sore. ഓക്കെ, ഈ പ്രഷർ സോർ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നും കൂടി ഞാൻ ഇൻസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മളവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമേ ജസ്റ്റ് റീഅഷ്യൂർ എന്ന് മാത്രം, ലെറ്റ് മീ റീഅഷ്യൂർ എന്ന് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യരുത്. ഓക്കെ, യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ദാറ്റ് യു ആർ വറീഡ്. I can understand your concern. Definitely. അവിടെ പേഷ്യൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒന്ന് എംപത്തൈസ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് മച്ച് മോർ ഗുഡ്. ഇഫ് യു ആർ ഡൂയിങ് ദാറ്റ് വുഡ് ബി മച്ച് മോർ പ്രിഫറബിൾ. ഓക്കെ ആണോ? യെസ്. നിങ്ങൾക്ക് ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏത് ഫ്രേസ് വേണമെങ്കിലും അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഒരു എംപത്തി ഫ്രേസ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുക. പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ളൊരു എംപത്തി ഫ്രേസ് നമ്മളിവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കണം. എനിത്തിങ് ദാറ്റ് യു പ്രിഫർ. സോ വി ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് if in case the person is explaining a concern, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? വെൽ പീറ്റർ, ഐ ക്യാൻ റിയലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് യു മൈറ്റ് ബി വറീഡ് അബൌട്ട് ദിസ് തിങ്, ബട്ട് ഐ ക്യാൻ റീഅഷ്യൂർ യു ദാറ്റ് the pressure sore prevention is, I can give you some idea on, or I can tell you how to prevent the pressure sore എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്? ചേഞ്ചിങ് ദ പൊസിഷൻ എവറി ഫ്യൂ അവേഴ്സിൽ നമ്മൾ ചേഞ്ചിങ് പൊസിഷൻ, അതായത് നോട്ട് ജസ്റ്റ് സിറ്റിംഗ് ഇൻ ദ സെയിം പൊസിഷൻ ഫോർ എ പ്രൊലോങ്ഡ് ടൈമിൽ സെയിം പൊസിഷനിലിരിക്കാതെ വി വിൽ ബി ചേഞ്ചിങ് ദ പൊസിഷൻ. മോർ ഓവർ ഗുഡ് ന്യൂട്രീഷൻ, ഹാവിങ് ഗുഡ് ന്യൂട്രീഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പേഷ്യൻറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അഡ്വൈസസ് എന്നുള്ള കാര്യം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദെൻ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഈസ് അബൌട്ട് ഹൈഡ്രേഷൻ. ഓക്കെ, ഹൈഡ്രേഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് പേഷ്യൻറ്റിനെ. ഇസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ടേക്കിംഗ് അഡീക്വേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ? ഹൈഡ്രേഷൻ ചെക്ക് ചെയ്തു. വാട്ട് ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ്? വൂണ്ട് കെയറിനെ പറ്റിയിട്ടും കൂടി നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഗുഡ് ന്യൂട്രീഷൻ, ഹൈഡ്രേഷൻ, വൂണ്ട് കെയർ, ചേഞ്ചിങ് ദ പൊസിഷൻ, ഇതെല്ലാമാണ് is going to help the patient
to get rid of this pressure sore which the person is having. The person is, ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, they gave an idea, the person is a diabetic patient who is having pressure sore. ഓക്കെ, ബട്ട് ദ വൂണ്ട് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വൂണ്ട് ഡ്രസ്സിങ് കഴിഞ്ഞു, എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞു, വൂണ്ട് ഡ്രസ്സിങ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി വാട്ട് ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ്? we told the particular person about how to prevent this pressure sore. Pressure sore എങ്ങനെയാണ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് that we have discussed right now, right at the moment. So what are the important things that you told the person? At first empathizing with the person, then telling the person that I can guide you how to prevent the pressure sore. For that, change the position every few hours. Moreover, you can take good nutrition and keeping yourself hydrated. Apart from that, caring for the wound or checking the wound properly, carrying the wound properly. So these are the things which will help you to get rid of this pressure sore or will help you to prevent pressure sores in future also. എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം? മെൻഷൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. ഓക്കെ ആണോ? ക്ലിയർ ആയോ? ഈ ഒരു പോയിന്റ് മനസ്സിലായോ? Is it fine? I hope it's understandable. Okay, so actually ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ടാസ്ക് ഉള്ളത്. ദിസ് ഇസ് എ ഫൈനൽ ടാസ്ക്. സോ യു മൈറ്റ് ഹാവ് നോട്ടീസ് നമ്മുടെ ഈ ടാസ്ക് കുറച്ച് ഷോർട്ടാണ് അല്ലേ? അത്ര ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടാസ്ക് അല്ല. എത്ര പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു? 1 2. നമുക്കിവിടെ ഫസ്റ്റ് ടാസ്കിൽ 2 പോയിന്റ് ഉണ്ട്. 1 2, then 3, then 4 and the last one is 5. ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ റീസെൻറ്റ് എക്സാമിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും പറഞ്ഞു വി ഗോട്ട് എ ഷോർട്ട് ടാസ്ക്. ഐ മീൻ അത്രയും ലെങ്തി അല്ലാത്ത ഒരു ടാസ്ക് ആയിരുന്നു. അറൗണ്ട് ഒരു 1 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള വരുന്ന ഒരു ടാസ്ക് ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഈ എക്സാമിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പ്രീവിയസ് എക്സാമിന്. സോ വാട്ട് ഐ വോണ്ട് യു പീപ്പിൾ ടു ഫോക്കസ് ഇസ് ഡു സമറൈസ്. ഐ ഓൾവേസ് റീഎൻഫോഴ്സ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് സമറൈസിങ് ഇസ് pretty important and it is actually important. Okay, I really hope that you people also summarize. പക്ഷെ നമ്മൾ യൂഷ്വലി സമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? സോ ഐ കെയിം ഹിയർ ടു ഡു ദി എക്സാമിനേഷൻ ആൻഡ് വൂണ്ട് ഡ്രസ്സിങ് and I told you, I gave you information about the necessity of wound dressing, then I told you how to prevent the pressure sore എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു നിർത്താതെ കുറച്ചും കൂടി ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. യു മൈറ്റ് ഹവ് നോട്ടീസ് നമ്മളിത് കുഞ്ഞ് ടാസ്ക്കാണ്. പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി അറൗണ്ട് ഒരു 1 മിനിറ്റ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മോർ ദാൻ 1 മിനിറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു സമ്മറൈസിങ്ങും കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കണം. ലേൺ ടു സമ്മറൈസ്. ഹൗ ഡു വി സമ്മറൈസ്? ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് pretty important in this current scenario. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഐ മെൻഷൻ, ടാസ്കിൻ്റെ ലെങ്ത്തും കൂടി നമ്മൾക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. യൂഷ്വലി ലെങ്തി ടാസ്ക് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ദർ ഇസ് സഫിഷ്യൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫോർ അസ് ആൻഡ് വി ക്യാൻ മാനേജ് ദ ടൈം. ഇത് ഗിവൻ 5 മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. But when it comes to task of this sort, ഇതുപോലത്തെ ടാസ്ക് വരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ what can we do here? ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മളെങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്. സോ മൂവിങ് ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് നമ്മളെങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു? അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ വിഷ് ചെയ്തു, അതിനുശേഷം നമ്മുടെ സെൽഫ് ഇൻട്രോ പറഞ്ഞു. ദെൻ വി ടോൾഡ് ദ പേഴ്സൺ അവർ പർപ്പസ് ഓഫ് വിസിറ്റ്. അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് വി ഹാവ് checked whether the person is available for a conversation. We mentioned about that part also. Moving on to the first one, we inquired how the person is doing for the time being or for the time, and the person has any concerns, explored their ideas over there. Moreover, we did the examination and let them told them what exactly is their condition of the wound condition എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു. Just after that, we also checked the whether the person is adhering to all the advices, whatever that advised as per the advice from the doctor or the physician, whoever it may be, ആൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ചെക്ക് ചെയ്തു. And if the person is not following, so express your concern over there. If the person is doing everything finely, then you need to appreciate the person over there. Then moving on, we explain the necessity of the wound dressing. Wound dressing is pretty important and importance നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. Then we have reassured the person that prevention of pressure sore is a thing which we can manage. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് if they are following these instructions. ഇത്രയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് സമയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഐ ഹോപ്പ് എവറിത്തിങ് ഈസ് ക്ലിയർ ടു യു. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും പറഞ്ഞു കൺക്ലൂഷനിലകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് അല്ലേ? ഇപ്പോൾ വെൻ യു കൺക്ലൂഡിങ് എ ടാസ്ക്, കൺക്ലൂഷനിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ചെക്കിങ് വെദർ വി ഹാവ് അഡ്രസ്ഡ് ഓൾ ദ കൺസേൺ. ചെക്കിങ് വെദർ വി ഹാവ് അഡ്രസ്ഡ് ഓൾ കൺസേൺസ്. അപ്പോൾ ആദ്യമേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കൺസേൺസ് എല്ലാം നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താ? യൂഷ്വലി ഐ ഹോപ്പ് ഐ ഹാവ് അഡ്രസ്ഡ് ഓൾ യുവർ കൺസേൺസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഹോപ്പ് ഐ ഹാവ് ക്ലാരിഫൈഡ് ഓൾ യുവർ ഡൗട്ട്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വാട്ട് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ്? വാട്ട് വി ആർ ഗോണ ഡു ഹിയർ ഇസ്, തൊട്ടടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്?
യെസ്, അവർക്കിനി എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നമ്മളവിടെ ചോദിക്കുന്നു. സോ ഡു യു ഹാവ് എനി ഫർദർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു മീ എന്നും കൂടി നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം, അല്ലേ? ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും അവരില്ലയെന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ഒരു ടാസ്ക് പ്രോപ്പർലി സമറൈസ് ചെയ്യണം. സോ ഹൗ ഡു വി സമറൈസ് ഹിയർ? ആസ് യു ക്യാൻ സീ, ദർ ഇസ് നോ മച്ച് പോയിൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ സമറൈസ് ചെയ്യും? വിൽ ബി സേയിങ് ദാറ്റ്, വെൽ തോമസ്, ഐ ഹോപ്പ് എവറിത്തിങ് ഈസ് ക്ലിയർ ടു യു, ഐ ഹോപ്പ് എവറിത്തിങ് ഈസ് ക്ലിയർ ടു യു പീറ്റർ. Would you like to ask me anything else? ഒന്നുമില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ let me summarize what we have discussed in this visit. ഈ വിസിറ്റിൽ എന്താണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതെന്ന് ഞാൻ പറയാം. So, I came here to examine your wound and change the dressing. On examination, I found that your wound is healing well and there is no infection. Moreover, I checked your adherence to the daily advices. You are following it properly and I'm glad with that. I gave you an explanation on the necessity of wound dressing, and which includes prevention of infection. It will aid in the recovery. Moreover, avoid further damage. Later on, we discussed on the point of pressure sore. You are really concerned, you expressed your concern regarding the pressure sore. I told you that the pressure sore prevention is manageable, we can focus on that. And for that, what are the things that you're going to focus? You can change the position every few hours. You can take good nutrition and hydrate yourself properly. Moreover, focusing on the wound care. So these are certain instructions. If you're following it properly, then you can definitely manage the situation. And thank you for your time, thank you for your time, Peter. If in case you have any further queries, you can ask me, you can contact me, and we'll be seeing in the next visit എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കാര്യം, എൻ്റെ ഒരു സജഷനാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, നമ്മൾ സമറൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൊത്തത്തിൽ സമറൈസ് ചെയ്ത് പോകണ്ടേ എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് വരും. അവിടെ ഒരിക്കലും അതൊരു തെറ്റാവണില്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ആ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കാര്യം പേഷ്യൻ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും കൂടി റീസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്, അവർക്കൊന്നും കൂടി റീക്യാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതൊരു മിസ്റ്റേക്ക് അല്ല. ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ഇറ്റ്. മോറോവർ, നമ്മൾ ഈ സമറൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പേസ് നമുക്കൊന്ന് മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യാം. അവിടെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തത്? കുറച്ചും കൂടി എന്ത് ചെയ്തു? സ്ലോ പേസിൽ പോയി. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ബിക്കോസ് സോ ദാറ്റ് ആ പേഷ്യൻ്റ് കുറച്ചും കൂടി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് പ്രോപ്പർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി സ്ലോ പേസിലാണ് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയത്. സോ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ടൈം എന്ത് ചെയ്യും? പ്രോപ്പർലി മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഐ വോണ്ട് യു പീപ്പിൾ ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ദ സെയിം. Okay, so I hope everything is clear so far. Do you have any doubts or any concerns that you want to express here? I really hope you got an idea regarding the same. Any concerns that you want me to address here? Okay, so this is today the discussion for the live session was routine home visit, a role play discussion on routine home visit. അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂഷ്വലി കാണുന്നതാണ്, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഐ മെൻഷൻ, ഐ വോണ്ട് ടു ടെൽ ദിസ് തിങ് വൺസ് അഗൈൻ. എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു റുട്ടീൻ വിസിറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ഹോം വിസിറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇനീഷ്യൽ വിസിറ്റ് ഓർ എ റുട്ടീൻ ഓർ എ റെഗുലർ വിസിറ്റ് എന്ന് കൺഫേം ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇൻട്രോ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും, ഇൻട്രോ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വുഡ് ബി പ്രിറ്റി ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ യു. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്ത് വിസിറ്റായിരുന്നു, എന്തൊക്കെ ചോദിക്കണം എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു വിൽ ബി ഫോളോയിങ് ഓൾ ദിസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്. I really hope that you don't have any doubts in this session. The card was clear to you. Yes. So thank you for listening to me, guys. Thank you so much for for lending your ears to me, being with me, and thank you so much. We'll be meeting in the next session with another role play discussion, and thank you so much. Thank you, guys. Take care.